My report is devoted to surface electromagnetic waves. I am a PhD student of people of Russian friendship of Russian, and I would like to discuss about surface electromagnetic waves propagating along the boundary of isotropic and isotropic medium. In the 1970s, surface waves were discovered. What propagated along the interface between two dielectric without less. We show how these ways we can investigate in cast stage. The first analytical expression we obtain manually for solution. What were waves propagating along the interface of an anisotropic medium with permittivity, and isotropic medium with constant permittivity. For definiteness, let the plane x equals 0. So as the interface. We are looking field of isotropic of the type equations. Here E is the electric field vectors and gamma, omega, and omega is the circular frequency of a wave, and K0 is the wave number. Maxwell equations are reduced to an algebraic equations after we equating its determinant with equations to 0, we see in here we have two solutions, non-trivial solutions. When k index x is the root of equations with equations, which in the future we denoted how is this as kxo, and when kx is the root of these equations, when we devoted in the future like kxe. These two cases we got in the form cases the solution given by the formula, and second case the solution is given by the formula. Here is E is electric field vectors, and H is magnetic field vectors. We consider isotropic medium when x is greater than 0. This describe isotropic field described by this formula. But now we constant P, which characterizes the decrease in the field in the isotropic medium, turns out. We put these equations. We go. The field in the isotropic medium, we can describe also this system of two equations. Here is AO and AE is the amplitude of two participant waves, and positive numbers PO and PQ here is this equations. Characterization of rate with decay in the anisotropic medium. Maximum equations give of a system of two equations.
we need to consider for matching electromagnetic fields in the interface lead to a system of homogeneous linear equations for the amplitudes. This is variables. The conditions when we zero determinate, this system gives these equations. Equations 3. In the domain of a variable of 5 variables, this is 5 variables, we go in 5-dimensional space. In the region space is specified by the inequalities, this is 3 inequalities. The system of algebraic equations, this system, has a solution. When this solution corresponds to field satisfying Maxwell equations, matching conditions of the interface. It is possible when we to eliminate K0 from this system by assuming follow equations, follow 3 equations and with 2 equations. When the system of equations we write in the form here. This system defines a curve on the 5-dimensional space, and we interested to know where this curve falls within this region or space. This curve can be described relatively simply in the consider it is project, not on the plane B, beta and gamma, which we tried to make in the first, but in the plane Q and Q0 is interesting case. To study this system, we will exclude variables beta, gamma, and Q. After the exclusion these variables about the system, we can obtain these equations. And I want to your attention in this equation, because these equations we can see coefficient. These equations depend only their permittivity. We calculate this system in Sage and factorize it. But when we factorize, I have in this case, say, it is possible to express the solution through the parameter T explicitly. And explicitly investigate the fall on this solution into the real domain with these conditions. When we go to 3 multipliers, we can investigate first factor. First factor for us is not interesting, because we give just trivial solutions. And if we can see here, we have fields in the isotropic R0. And it's not interesting. The second factor is the same, is not interesting, because he gives he gives the same over another trivial solutions. But second factors is give non-trivial solutions, and when the second factors is vanishes, when is approach to zero. The expressions is right here, because it's large expressions, and we here just write is a structure with equations. We go to homogeneous function of first and second orders.
When we go to this assuming was replacement, we write this equation like this. You can see. From these equations, we can get QO and QE. It depends on T. Can take on where can take n values. Value beta and gamma we can solving this system of two equations. From these equations we can hear beta and gamma. Okay, cool. But in the value Q, because if you can this system, we have beta and gamma is quadrant, it have degrees 2 or squared. And this Q is don't have degree is squared. We have this after this yes has to be fulfilled. In the last equation for system, the value Q is included in the first power. Because beta and gamma in last slide we curve is degree 2, but here is just one first power. So we have no right to choose the sign before the root at will. To check the correctness of the choice of a sign, we need to draw graph on the left side of the last of the equation for this. We considered Diakonov case when epsilon O it is less epsilon and epsilon is it is less epsilon A. In this case, we get in this case, and this sign of minus this expression is determined by the sign of a factor. Therefore, this expression will be positive only between the roots of equations. Since these equations is less than 0, these roots have different signs, so we should limit change it t to 0, and the positive root on this equation denoting is t1. Positive Q gives these expressions. Reality beta gives these equations, and reality gamma gives these equations. We got following bounds for t, and we got bounds for Q0. This. Here we write graph Q0. This is blue line. Red line is boundary T when is change diapason with diapason. This is we need to, we can see here we have a contact point. The contact point is T is equals 0.5. And this point we have when Q like this is here. This Q we can see is change your sign in this place where is a contact point and this is land boundary T. And here we got result where is surface electromagnetic waves is find between diapason by 38 and 45
degrees. Here is this show is graphic and this function how it depends. Conclusions. We consider surface waves in the boundary of two anisotropic and anisotropic fields. We obtain an algebraic curve in 5-dimensional space. Non-trivial solution in the existence of surface waves were found, and the projections on the Q0 and Qi plane is used. Thank you for your attention. That's it. And you use SAGE just for elimination? Yes. Algebraic elimination? Yes, we use theory elimination. Is it a special command, special instruction in Czech? No, it's a special just methods. No. You just use it. Maybe you can construct the Gromov basis to do that? To eliminate? Yes. В двух словах, может быть, чтобы по-русски это звучало, как можно сказать, короче. Физики крайне редко, но все-таки приносят задачи, которые удается решить. Это всегда равно. Вот это тот самый случай, когда наш третий соавтор Бикеев, он с кафедры радиофизики, которая, не знаю, как сейчас все это называется, он нас на подвиги приглашал этой кафедры недавно. На все переформировали. Вот, значит, соответственно, он нам принес эту задачу, и вот ее удалось раскрутить. В чем изюминка? Физики всегда брали в качестве параметров направление вектора К-перпендикулярности, куда бежит наша волна, грубо говоря. Ну, он их интересует, они их и брали. А там получается такое уравнение, к которому непонятно, как подступиться. А вот оказалось, что если взять параметры, которые вам абсолютно неинтересны, но они есть в этой задаче, которые характеризуют скорость убывания этого дела, то получается уравнение, которое записывает, во-первых, оно факторизуется сразу, во-вторых, оно записывается очень симпатичным образом в виде формы, там 4-й порядок и 2-й. Оно решается в радикалах, мы все выписываем в радикалах. И дальше наступает веселое дело, как решение в радикалах понять, попадает оно в область, там, 3 величины, больше нуля или не попадает. Тоже оказалась неожиданная засада для нас. Мы ожидали, что мы попадаем в коридор, ну и вот коридор нам все нарисует. Мы в коридор попали всегда, но есть точка касания. И, честно говоря, я был шокирован, когда я понял, что в этой точке приходит смена знака у корня. И что нам надо брать вот от начала до того места, где мы коснулись коридора. Ну, мне кажется, 2 изюминки в работе. Никто не ожидал, что они получатся. А вопрос уже к вашему комментарию. Значит, вот эти значения параметров физики физикам оказались полезны? Значения параметров мы взяли прямо непосредственно у Бикеева, а более того, мы попробовали уже разные параметры. Да, там, если мы рассматриваем другие случаи, там уже не получается. И мы на данном этапе хотим доказать, что касание будет всегда в случае Дьяконова, но пока не сделали, поэтому не хочется говорить, что получится. С фамилией Дьяконова был слайд, где в докладе говорилось, что для определения знака корня мы должны нарисовать график. Да. Существенно, что нужна визуализация графика, а иначе... Да нет, ну, наверное, можно и без графика. Конечно, можно, но... Но чтобы исследовать дальнейшее, когда у нас не случай Дьяконова, мы это рассматриваем сейчас, у нас получается, что вот здесь, во-первых, бывает, что пропадает точка касания, когда используется, что у нас, ну если тут посмотрим случай Дьяконова, у нас получается, что эпсилон нулевое меньше, вот если выполняется вот такой порядок. Но если вот такой порядок не изменяется, то есть если мы меняем вот эти параметры в SAGE, то получается совершенно другая картина, и у нас не получается ни точки касания, и иногда бывает, что мы видим эту точку, но мы не видим границы изменения параметра T.